Joo. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Grey Wolf. Episode 1. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Ei sä pystyt kompon pitämään yllä sillä, että sä ammut niin kuin... A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. On kyllä hyvän näköinen. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Ja sieltä somet haltuun. Siellä on pian nois figureitten maalausvideoita ja mitä kaikkea muuta. Remonttivideoita ja ynnä muuta. Käykäähän ottaa haltuun. Ja tietenkin, jos siellä on sellaisia, kellä ei ole vielä kanavaa otettu seurantaa, niin nyt on aika. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. No ne, nyt könäs siihen jo. Ai 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 ai. Hui, hui 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 hui.
was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Se tippui ihan alas asti. Hui! Mikä homma? Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Mitä? Mikä nyt tuli hiirellä? Ei. Onks toi hyvä sit toi Enchanted Broadcast-asetus? Se mahdollistaa katsojille valita toi millä tarkkuudella katsoo. Et sanoisin, että kyllä. Kaikki ei kattele tietokoneella tai kotona televisiossa. Mitä nyt? Mistä mua ammutaan? Oi, 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 oi! Joo, se on viety sen taakse. Käykähän ottaa Ana haltuun. Siellä jos jossain niin on HC-pelaaja siinä määrin, että kaikki aukastaa ja 100% läpästään kaikki. No ei. My kind of player. Siis mä en oikeastaan, mulla on tosi suuret kriteerit siihen, että mä pelaan niinku 100% pelin läpi. Et pelin pitää olla niinku... No, Stellar Blade oli yksi ja hyviä esimerkkejä. Että ainoa vaan, että katsojilla meni hermot siihen grindaamiseen. Ja siitä ei se pakko myöntää, että mua rupesi itteekin puuduttaa. Mut siinä mentiin kyllä, sanotaan näin, että kaikki sidequestit mentiin läpi kyllä. Pitäisikö meidän käydä nyt tässä? Kun mä oon sitä mieltä, että siis mulla on tosi semmonen no on semmoset pelit, missä pitää väkisin grindata taitoja ja et sä joudut tuleen takaisin sä joudut tuleen takaisin niihin samoihin kenttiin sen takia, että sulla ei ole jotain taitoa.
Mä pelaan enempi kaikkia ihmepelejä ja vähemmän uusia pelejä. Ai jaa, mistäs toi tuli? Ai jaa. Tämähän on typeryyttä, ei pysty... Niin kyllä, just näin. Mut se... Steam World... Vai mikä se olisi? Dick Steam World vai mikä se oli se, niin... Siinä se oli tehty hienosti. Se ei tuntunut siellä... Kyllä, me pelattiin Janus kans Rift Apart läpitte. Striimissä. En muista kyllä, että haettiinko mitään... En yhtään muista, että haettiinko achievementteja. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Siis niinku tämmönenkin peli, niin on se, että meille tarjotaan työkalu, millä me ei periaatteessa pystyttäisi meneen ohi secreteistä. Ja sit kun mä käytän aikaa siihen, että mä juoksen koko mapin kulman, ja siltikään mä en löydä sitä. Niin siinä kohtaa tulee kysymykseen se, että onko se väkisin tehtyä pelin kestoa tai vastaavaa. Tai sitten ne on sijoiteltu sillä lailla, että sijoiteltu ne secretit sillä lailla, että niitä ei ole käytännössä mahdollisia edes löytää. Niin kyllä se just näin, että se justiinsa, että tässäkin teen sitä, että niin kun... Ja sit kun tääkin on siitä vielä, että sä et pysty enää palaamaan, kun sä menet eteenpäin, niin mappi käytännössä vaan loppuu. Grey Wolf. As it happened, history does not know any great Indian leader bearing the name Grey Wolf. There was one chief with that name, but there was also an officer in the United States Army. Cherokee Crook made his name serving during the Civil War and the Indian Wars. Kyllä, kyllä. Siis se justiinsa... Niin, just tämä. Se vie multa motivaation, tässäkin se juoksumappi, niin sun pitää vaan ottaa eri linja seuraavalla kertaa, kun sä lähdet juokseen, niin sä löydät ne secretit, koska siellä toisessa linjassakin oli secret. Niin se on ihan How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Tuliko siinä, että...
They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Ei tää ainakaan niinku yllättävän paljon tää nyt tätä heittelee tätä. Ei se alussa ollut tommonen. Eikä tonnekaan pääse, kyllä. Oi! To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Ei vittu. Mitä? Kyllä, Matrix-tyyliin. No se juoksu loppu siinä. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Pelaaja kuningas, morjesta. Kyllä. Niinhän se kehu, että Ovet auki. 1 toi lisää porukkaa mukaan. Tulkaa peremmälle. kiitoksia oikein paljon raidista ja tervetuloa. Tänään on pelisunnuntai ja siellä on huutomerkki join. Osallistukaa. Puolen tunnin päästä heitetään giveaway taas ja random peli. Ja olkaa kun kotonanne. Meikäläinen on Mr. Piki Satakunnasta, kuntosaliyrittäjä, monituusaa ja toivottavasti viihdytte ja ei muuta kuin ottakaahan kiva asento. Tää on muuten pomo vai fighti tässä näin käsillä. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm.
You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. 5 tikettiä on niinku maksimi. Jaha, As his story unfolded in my mind, You will Se come jäi to this sinne place sitten. again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Mistä mua ammutaan? Oh! Hyi saatana. Menkää nyt jonnekin. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Really, bro? Tonne ei pääs. Sieltä me tultiin, elikkä... I felt like I would be lost in that damn cave forever. Mitäs pelaajakuningas oli tekemässä? Käykäähän ottamassa haltuun sieltä, jos joku moderaattori heittää souldouttia. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, Hey. overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo Jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Ai jaa. Jaa, tällä ääninäyttelijällä on ollut useita pelirooleja, mutta ei ollut taktiksista sama. Okei. Okay. Niin.
There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens. Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Ketä tää on tää ääninäyttelijä? Tää? Ai mun pitää juosta tää. Hui! Mistä se ampuu? Hui saatana. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Ton keikan. Valia. Okei. Mä ehkä jättäisin menemättä tähän kanjoniin. Itse pyrkisin tonne ylös. Kiipeilypaikkoja olisi kyllä. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Mistä? Come on. Mistä? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Miksei tää meletä? And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Näyttää siltä, että on näytellyt kaikessa muussa paitsi Fallout-sarjassa. Joo. I followed it as I desperately needed to find out what Look at Grey this Wolf was nearby. trying to tell me. Ei päästä tuolta. Ei päästä tuolta.
Tuossa on jaloisa! Voi helvetti sentään. Okei. Okay. John Geigan. Se on muuten tuttu nimi kyllä. Nyt kun rupes miettii. Niin mä pistän ne Exceliin ja laitan kaikki, ketä on saanut mitäkin ja ynnä muut. Siis missä tää on tää? The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. Wait, the son of a bitch. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Joo, käykäähän äänestämässä. Nyt on vielä chanssi. From above. Fortunately,
A water tower was vaikuttaa. right Siellä on there. vissiin 5 tuntia vielä aikaa äänestää ensi kuun peliä. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Over there! Noni, ei mitään, käyhän pyöräilees. That's Silas Greaves! What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Pew, 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 pew. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. Voi hyvä perkele. I was late to the party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Juu, jatkuu pelit koko päivä pelataan. Siis siellä on toinen giveaway 2 tunnin päästä. Että. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Hiljuu. Nyt tonne taakse ei pääsekään tässä. Think so. Easy. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was,
They knew the town better than I did. Noni, ei mitään. Ota hyvä jumppa. Mitä se Anmina sanoi, että... Spoilers alert. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons, and they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Niin. Eikä mitään. Koira haukkumista kuuluu, mutta koira ei näy The missään. Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Mitä helvettiä?
Saapa nähdä, ei näytä kovin isolta rakennukselta. Tien toisella puolella rakentavat salia vissiin noin kokoon päästä aukeaa. Niin kyllä, se on just aina näin. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. He was determined to protect his Ovet brothers. auki. I Kaartin understood toi how it lisää felt. porukkaa mukaan. Ovet auki, karvanoppaa, moro. Exactly a recipe. Oh, Matrix! Perkele! Ota dynyä siitä. Is that all you got? Maggot! Noin. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot Karvanoppa, 23 kiitoksia. times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Kiitoksia raidista ennen kaikkea ja tervetuloa. Meikällä on Mr. Pikin monituusaa ja Satakunnasta. Tällä hetkellä ollaan Kesälahdella työreissulla. Oltu vähän yli kuukauden. Nytten pelataan Gunslingeria. Ja niin kuin Karvanoppa sanoi, että on vanha peli 2013. On todella hyvin pitänyt aikaansa. On siis todella smoothi peli. Ja nyt se on siellä huutomerkki Alki Shop niin 3 € noin veroineen. Ja ei kai meillä on giveaway menossa, eli huutomerkki ticket ja 5 on maksimi mitä voi ostaa ja 5 aikaan laitetaan giveaway menemään ja sen jälkeen tänään tulee vielä 2 giveawayta. Ja ainakin 2. Ja ei mitään. Toivottavasti piiritte ja pistäkää kanava seurantaan, niin nähdään vielä seuraavallakin kertaa. Kokos! Let's go! Ja sieltä Ude heittää sold-outtia. Let's go! Huutomerkki äänestys, niin saa ensi kuun peliä äänestää porukan äänikanavalla. Siellä on 5 vaihtoehtoa, joista pelataan sitten voittanutta. Planet Coasteria oltiin paljon. Millä meni? Track the Daltons down.